is insufficient. I have a 29-page presentation that will take 45 minutes. And this is important to understand. So my presentation is going to be extracted from that presentation which I made at Boston University Center for African Studies 2 years ago. Présentation, je l'ai faite à l'Université de Boston, le Centre des études africaines. As part of the monthly seminar. Monthly seminar. C'est partie du séminaire mensuel qu'ils organisent. Voilà. Ouais. Okay, so in that context, it is very possible I will not get to the end because 15 minutes again, as I stated, is not the record. But let me summarize to the best that I can. Since May 1965, the Democratic Republic of the Congo, which gained its political independence, as you know, from Belgium on June 30th, 1960, has never had a fair, transparent, and credible presidential election. Instead, the country has had externally imposed presidents via coup d'etat and regime changes. Par contre, le pays a toujours eu des présidents imposés à travers des coups d'État. The country has followed by bogus or rigged elections. On a fait des élections qui ne valaient pas vraiment la peine. Thanks to contemporary information technology. Merci pour la technologie moderne. Grâce à la technologie moderne. Merci. The country has achieved its first fair and transparent top leadership election. Le pays est arrivé à des élections transparentes. The election of an administrator. L'élection d'un administrateur. To lead a transitional government without Joseph Kabila Kabange. De conduire une transition sans Kabila. And his regime. Avec son régime et son régime. The situation that has prevailed la situation maintenant présente since the short-lived popular government of Lumumba and Kasavubu in 1960. La petite période du gouvernement de Lumumba et de Kasavubu lead us to raise the question of why is the Congo, as Crawford Young, eminent political scientist, described it, an ending crisis. Nous amène à nous poser la question pourquoi les spécialistes aujourd'hui parlent d'une crise qui ne se termine jamais. The answer, my friend, is in the geopolitics of the Congo. La réponse, mes frères, c'est dans la géopolitique du Congo. The geopolitics of the Congo falls into essentially two categories. La géopolitique du Congo peut être résumée dans deux catégories. The first one has to do with what is referred to as location in the center, in the heart of Africa. La première catégorie, c'est sa location, sa position dans le centre de l'État africain, du continent africain. Continent africain, oui. And that location means that there will be competing political philosophies that will seek to influence the direction of politics in the Congo. Avec cette position, ça prouve qu'il y aura
Il y a political des idea. politiques et philosophiques pour diriger la situation du Congo. And this is exactly what transpired in 1960 when the country became independent. So the struggle was between communism on one hand and capitalism on the other. Et c'est ce que nous avons vu en 1960. La lutte, c'était entre les communistes d'un côté et les capitalistes de l'autre. But do not let that kind of an influence or ideological penchant misdirect you. Mais ne laissez pas cela vous Décevoir. décevoir. Because the real geopolitics of the Congo is the Congolese mineral resources. Parce que la vraie géopolitique du Congo, c'est la situation minière du Congo. In addition to other resources that the country has, such as forestry, timber, and the like. En addition, toutes les autres ressources que le Congo, toutes les autres ressources que le Congo a, comme le bois, le café. So after 53 years of independence, almost, Ok, après 53 d'indépendance, we have seen not only coups d'etat such as the one by Mobutu, nous avons vu des coups d'État comme celui de Mobutu, but also regime changes such as the two Kabilas. mais aussi des changements de régime comme ceux des deux Kabila. So I will not spend so much time on the geographical geopolitics, but more on the resource geopolitics of the Congo. Je ne veux pas mettre beaucoup de temps sur la géographie, mais sur les ressources du Congo. The coup d'etats, the changes that we have had without the Congolese people participation after Mobutu annulled the very successful elections of May 1965. Les coups d'État que nous avons vus et les changements de pouvoir sans la participation du Congo, après les vraies élections que nous avons eues en 1960 et 65, have had devastating consequences, as you well know, on the Congo. ont eu des conséquences dévastatrices sur le Congo. First, they have had economic, they have facilitated what is referred to as the unfettered access to Congolese natural resources. Premièrement, ils ont facilité à ce que nous pouvons appeler une ruée massive des ressources, aux ressources naturelles du Congo. Second, the balkanization of the country by occupying military forces such as Rwanda and Uganda. Ils ont conduit aussi à la balkanisation du pays par des forces militaires comme le Rwanda et l'Ouganda. And putative rebels from neighboring states to the east. Putative rebels. Des rebelles qui fouillaient les pays d'origine, les pays voisins. No, the soi-disant rebels. The establishment of kleptocracy nationwide. L'établissement de kleptocratie dans toute la nation. Fourth, undermining of rule of law. Le mépris de la loi. And fifth, abject impoverishment of the people in a scandalously endowed nation. Et la pauvreté totale et scandaleuse. And since the post-1965 presidents and their collaborators, et après le coup de 1965, including government ministers, national members of parliament, y compris les gouvernements, les ministres et les parlementaires, provincial governors and assemblymen, les gouvernements provinciaux et les assemblées, are not beholden, and I emphasize beholden, to the electorate, et n'ont jamais été élus. accountability by them has been
thrown overboard. Ils n'ont jamais été tenus responsables de leurs actes. As a result, pervasive corruption with impunity across the system has affected our entire system, political system. En conséquence, une corruption prévalente a rongé le système de notre pays. As a result, increasing poverty has affected our people to a point where we have become beggars, we have become exilés malgré nous. En conséquence, la pauvreté extrême a fait de nous plus ou moins déjà maintenant des mendiants, des exilés. And as a result also, those who wanted to govern with a sense of the rule of law have been marginalized and discouraged. Une autre conséquence, c'est que ceux-là qui voulaient diriger en respectant la loi ont été soit marginalisés ou découragés. Thus you hear of the Congo being a failed state. Et c'est pour cela que vous entendez on parle du Congo comme un État qui a un État raté. But this does not mean we do not have capable individuals who can serve as true politicians and patriots. Mais cela ne signifie pas que nous n'avons pas des gens capables qui peuvent servir comme de vrais politiciens. Such individuals exist, and we have at our table one of them, the Honorable Martin Fayulu, as you know. Des gens comme ça existent au pays, et nous en avons un, par exemple, sur la table aujourd'hui, l'honorable Martin Fayulu, who has refused to bow down to corruption and manipulation of the direction, destiny of the people of the Congo. Qui a refusé de se plier à la manipulation des autres politiciens du Congo. Today, my friends, my brothers and sisters, we Congolese, intellectuals and the masses, especially in the diaspora, and the youth, as you saw in the film earlier, aujourd'hui, nous, frères congolais, intellectuels, membres de la diaspora, et les jeunes que vous avez vus dans le film, have realized that the factors enumerated above constitute an existential threat to the Congo. avons réalisé que les facteurs que nous avons énumérés en haut, si haut, constituent une menace existentielle pour notre vie. And unlike the previous generations, when Congolese intellectuals Et je vais penser à cette génération de Congolais, des intellectuels congolais. Contrairement aux générations précédentes. Oui, contrairement, Ouais. aux générations précédentes des Congolais intellectuels. Ouais. Who served as political prostitutes or intellectual prostitutes to politicians. Qui ont servi comme des prostituées intellectuelles ou des prostituées politiques. We are prepared to claim the country's destiny by overthrowing despotic and governments. Nous sommes demandés de mettre de beauté dehors, de réclamer l'avenir de notre pays en boutant dehors le régime despotique. And other nationals who have occupied our country. Et les autres nations qui ont occupé notre pays. And by setting a government of national transition, En mettant un gouvernement de transition nationale, by and for the people under the rule of law avec nationally. et pour le peuple sous le respect de la loi. To achieve these objectives in a country characterized by decades of dysfunction, Pour arriver à ces objectifs dans un pays qui est caractérisé par des décennies de mauvaise gestion,
across the board requires first and foremost, exige en premier lieu, a national vision and strategic planning within the envisioned government of transition. Une vision nationale et stratégique dans le gouvernement de transition. envisagé de la transition. Second, it demands collaboration with interested and prospective economic stakeholders. Deuxièmement, ça nous demande de collaborer stratégiquement avec les différentes parties who wish to join the Congolese people in the socio-economic development of the country. qui veulent nous joindre la population congolaise dans le développement économique de leur pays. For the benefit of the Congolese people Pour l'intérêt du peuple congolais and the global market. et du marché global. Three, and finally, it necessitates a dedication to patriotic ideas, Trois, ça nécessite une dédication de idées fortes, not selfish fulfillment and enrichment at the detriment of the citizens whom the government at all levels pas is d'égoïsme, d'enrichissement personnel, that citizen, let me repeat that because it's an important aspect. Not selfish fulfillment and enrichment at the detriment of the citizens whom the government at all levels is supposed to serve. non pas une ambition égoïste personnelle d'enrichissement de la part du gouvernement qui doit servir le peuple. Current politicians having failed in all these regards, Les politiciens que nous avons aujourd'hui ont échoué dans ce regard and will therefore be excluded from the transitional government. et ils doivent être exclus de la transition que nous voulons mettre sur place. They will have to earn their trust. They will have to earn the trust, rather, of the Congolese people Ils doivent recouvrer la confiance du peuple congolais when elections are held at the end of the transitional government. quand les élections seront faites à la fin de la période de la transition. I made a reference to the geopolitics of the Congo with respect to minerals and the fact that we need to collaborate to work within our own destiny. Je parlais de la transition, de la situation géopolitique du Congo en référence à ces minéraux, de ces matières minières. And that there are other countries that are interested in our minerals and have been interested ever since the colonization of the Congo by King Leopold II in 1879. Il y a d'autres pays qui sont intéressés par les matières premières du Congo depuis même la colonisation avec le roi Léopold II. And these countries include, among others, the first country that endorsed the giving away of the Congo to King Leopold II as a Congo Free State. Et parmi ce pays, on peut citer celui qui était le premier à endosser qu'on puisse donner le pays du Congo à King Leopold II comme santé privée. And that country is the United States of America, where we are today. Et ce pays, c'est les États-Unis d'Amérique dans lequel nous vivons aujourd'hui. So my friends, make no mistakes. So, mes amis, ne vous trompez pas. The Congo is, yes, our country, a country of birth, and so on, but there are other countries that are interested in our natural resources for reasons that are of security interest to them. So, le Congo, c'est notre pays d'origine. Mais il y a d'autres pays qui seront intéressés aux minéraux du Congo pour des raisons sécuritaires pour eux.
Ce n'est pas simplement qui seront, mais qui sont intéressés depuis longtemps. Intéressés. 1879. C'est depuis 1879. C'est ça. They include Britain, Germany, Parmi ces pays, on peut citer la Grande-Bretagne, la Germanie, France, and of La course France. Germany, who signed that accord giving the Congo so-called sont ce free pays-là qui avait state. signé cet Voilà, accord accord de de- donner à la Belgique le Congo comme sa propriété privée. Voilà. What does this mean? It means that we, in some sense, have collaborators because they are interested in our resources and that we can work with them Ça to signifie change the que direction of our country. Ces gens, on peut collaborer avec ces gens pour changer la direction de notre pays. If we don't, the results are clear. Si nous ne voulons pas de résultats clairs, We will continue to suffer nous regime continuerons à changes souffrir. and the imposition of presidents. We will continue to suffer coup d'etat and regime changes of our leaders or top leaders, short of assassinations. Ok, so, si nous ne collaborons pas avec eux, nous continuerons à souffrir. Il y aura des coups d'État, il y aura des changements de gouvernement sans nous. What this means is strategically, we have potential collaborators provided that we, the Congolese people, have the kind of vision that I've referenced, the kind of interest that I have referenced in working to develop our own country rather than selfish interest that has now characterized most of our politicians. So, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous avons des collaborateurs potentiels pourvu que nous travaillons avec eux dans la vision qui répond à leurs intérêts, mais où nous aussi nous travaillons pour l'intérêt de notre pays sans des visions égoïstes. Except the vision that Lumumba had for making the Congo a truly independent, economic, rather than simply a political country. C'est comme ça que nous acceptons la vision de Lumumba qui voulait faire du Congo un pays économiquement indépendant, mais non pas seulement un pays politiquement indépendant. Therefore, my friends, the answer for this, rather the solution for the misery, for the impoverishment of the Congolese people is in our hands. So, mes frères, la réponse pour la misère de nos peuples, de notre peuple, se trouve dans nos mains. Let me just give you two examples of the critical importance of the Congo. Je vais vous donner juste deux exemples de l'importance capitale du Congo. Most of you are aware of the fact that the atomic bomb that the United States dropped on Hiroshima came from uranium extracted from the Congo. Beaucoup d'entre vous savent que la bombe atomique, la première bombe atomique que les États-Unis avaient fait tomber à Hiroshima est venue de l'uranium tiré du Congo. Which was, what should I say? The minerals were trafficked, were stolen out of Congo by a Belgian who happened to have given it to appropriate laboratories that I will not mention. So, le minerai était venu, avait été pris du Congo par la Belgique, et la Belgique a donné ça aux États-Unis. Yeah, it was a Belgian, and Belgian, and Belgian. Et même And Belgium, one Belgian, not the entire country. C'était un Belge qui avait Oui. pris les minerais. Voilà, right, right. 1 minute. Okay. Second, where is this thing? This mineral, the mineral that goes here, referred to as coltan, Le minerai qui va dans le ciel. or columbium tantalum. 80% of it until recently came from the Congo, and even today it's more than 60% comes from the Congo. 60% du minerai appelé coltan, colombo-tantalite, vient du Congo. And that mineral is not simply critical for telephones, but also for laptops, anything that has circuitry. So that means, here again,
at a critical junction in the economy of the world, the Congo is playing a role without the Congolese people actually benefiting directly. So, ce minerai est important pour le cell phone, pour le laptop, tout appareil qui a des circuits. Et alors, ici, maintenant, encore, au carrefour de l'histoire économique du monde, le Congo est là-bas, mais ça se joue sans le Congo. Finally, the mineral that is referred to as cobalt, 67% of it comes from the Congo. It is critical for the construction of, okay, engines without, okay, the usual type of material, namely electrical coming out of petroleum and so on, but rather one that is going to fuel the engines of tomorrow, as well as across the board, whether they are issues of cars, the airplanes, military equipment, and so on. That mineral, 67% of it at least, comes from the Congo. It's known to be available in the Congo, not elsewhere. Enfin, le minerai qu'on appelle cobalt, qui va être aussi très important pour les industries de l'avenir, futures, dans les voitures, dans les avions. Les avions, c'est 67% vient du Congo. I have neglected to mention that Congolese intellectuals are everywhere. Et j'ai oublié de mentionner que les intellectuels congolais sont partout. And that's a natural resource that is benefiting other countries while we empty the Congo because of dictators such as Kabila. Et ça sont des ressources naturelles qui